Jai Shri Ram. Let us now test your capacity for critical thinking. Here is a small passage. I will read it out very slowly so that you follow what I am saying. The safe in the cafeteria office of Apollo Company was found standing open. Company security has questioned 3 employees in connection with a sum of $1,500 which is unaccounted for. All 3 of the employees questioned knew the combination to the office safe. It has been determined that one of these employees, Joe A, was on a vacation for the entire week during which the incident occurred. Okay. So right now Joe A, right now he is there with them, but when the incident occurred, this chap was on vacation. Another employee, Jane B, has refused to make any statements and has insisted on talking to a lawyer. The third employee, Jim C, has volunteered to take a lie detector test. Company security is considering calling in the police. Now these are some simple questions. You don't have to exercise your brain too hard. You don't have to rack your brain for the answers. Your job is to simply decide whether the statement can be considered true or false or unverifiable from the information given in the story. The question mark indicates it is unverifiable from the information given in the story. Okay. All 3 of the employees questioned knew the combination to the safe. What do you say? Yes or no? True, false or unverifiable? What is your answer, please? True. Okay. All 3 of the questioned employees have denied taking the money. What's your answer, please? Quickly. I am recording here. Unverifiable. What about you? Okay. Joe A did not take the money. What? True. Acha. So you are sure Joe A did not take. Fine. Okay. First I'll run you through the answers and then I'll give you the discussion. Jane B has refused to cooperate with the investigation. What's your answer? True. True. Acha. Next. Joe A has volunteered to take a lie detector test. False. Okay. False? Okay. So that means he did not volunteer. Fine. Only Joe A, Jane B and James C knew how to open the office safe. That's unverifiable. Okay. $1,500 was stolen from the office cave. Office safe, sorry. True. Acha. Yeah. What about you? True. Fine. Whoever robbed the office safe left it standing open. True. What about you? Unverifiable. Acha. Interesting. True. Acha, ठीक है. You have changed it to true. Fine. The thief has not yet been identified. True. What about you? True. Okay. Either Joe A, Jane B or Jim C stole $1,500 from the cafeteria office safe at Apollo Company. Unverifiable. Okay. Acha. Now, without taking too much time, let me first of all declare that except the first statement, the first statement was all 3 of the employees questioned knew the combination to the safe. That is true because that's clearly stated there. Okay. For all the other statements, all the other statements are unverifiable. All the other statements 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 are unverifiable. But you spend a lot of time
and the passage is not also complex. There isn't any vocabulary here, and looks like there are just let me count the number of sentences: 1, 2, 3, 4 and 5 sentences. There are just 5 sentences without any complex vocabulary, but you ended up drawing all kinds of wild conclusions which are not supported and not verifiable from the information given in the story. Now, I am obvious you will be itching to ask me lot of questions. So, please maintain silence. Don't ask your questions now, because I can guess what your questions are. Anyway, after I finish explaining it, I would have answered all the questions in your mind. There is a word for this. This is called taking a proleptic approach. Prolepsis, please make a note. Prolepsis. Prolepsis or taking a proleptic approach means answering a question in the mind of the listener. Answering a question in the mind of the listener. The listener has not yet asked the question, but when the speaker can intuit what is the question in the mind of the listener and answer it even before the question is asked, the listener will be really impressed. Okay. Now let me tell you, in this story, the phrase unaccounted for is used. Now unaccounted for is a simple phrase which means that perhaps the entries were not made, but the cash was put in the box, or the cash was not in the safe and the entries are yet to be made. So we have no idea. So unaccounted for can also possibly mean that it was unaccounted for because somebody intended to steal it. That's also possible. Now let us see. All 3 of the questioned employees have denied taking the money. Unverifiable. Where is the support for that? There is nothing in the passage suggesting that they were all asked and they said, no, I did not take it. There is nothing there. Now, Joe A did not take the money. Now, Joe A was on vacation for the entire week during which the incident occurred. Okay. What was the incident? The incident was the sight of seeing the safe standing open. When was this safe found standing open? No answer to this question. And is it not possible that Joe A could have taken the money, and gone on vacation, and the safe was found open much later? It's possible. Just because Joe A was on a vacation at the time when the safe was found open does not mean that Joe A may not have taken the money. He could have taken the money and gone on the vacation, and maybe a day passed or a couple of hours passed, and after which somebody noticed that the safe was open. And of course, Joe was already on the vacation. Maybe the safe was found a day after Joe A left. So at the time when the safe was found standing open, Joe A was already on a vacation. So are you entitled to conclude that A would not have taken it? No. It is perfectly possible that A took it and went away. But the safe was found open much later. So you have failed in your critical thinking ability if you said true. It is unverifiable. Next, Jane B has refused to cooperate with the investigation. Do you know that the investigation has first of all not started as yet? The investigation can start only when the police have to come. In fact, the last sentence says company security is considering calling the police. Okay, now you might say, no, they have already started doing some investigation. Okay, police investigation is a more formal kind of one, but here some investigation has already started. Okay, so that's a valid objection. Objection sustained. Now,
Do you also know that in the American Constitution, even in the Indian legal system, in the American Constitution it is called pleading the fifth amendment. Pleading the fifth. I plead the fifth. That is the expression. The fifth amendment means I refuse to testify. I refuse to make any statements because I am scared that I might end up incriminating myself. అంటే ఏంటంటే నన్ను ఎక్కడైనా మన దేశంలో అయినా if a police officer comes with a warrant, if it is a cognizable offence, the police officer need not have a warrant also. Cognizable offence అంటే సీరియస్ క్రైమ్, మర్డరు, రేపు ఇట్లాంటివి మేజర్ క్రైమ్లు ఫెలనీ అంటారు. FELON ఫెలనీ. ఫెలన్ అంటే క్రిమినల్, పెద్ద క్రైమ్ని ఫెలనీ అంటారు. పెద్ద క్రైమ్ని ఫెలనీ అంటారు. ఫెలన్ అంటే 1 year కంటే ఎక్కువ పనిష్మెంట్ ఉంటే దాన్ని అటువంటి క్రైమ్ని ఫెలనీ అంటారు. జిఆర్ఈ వర్డ్స్ ఇవన్నీ. అటువంటి క్రిమినల్ని ఫెలన్ అంటారు. ఆ క్రిమినల్ యాక్ట్ని ఫెలనీ, FELONY, ఫెలోనియస్ అంటే క్రిమినల్. మిస్డిమీనర్ అంటే 1 year కంటే తక్కువ పనిష్మెంట్ ఉంటే దాన్ని మిస్డిమీనర్ అంటారు. అంటే పెక్కడిల్లో, డెలింక్వెంట్ బిహేవియర్, డెలింక్వెన్సీ. పెట్టి క్రైమ్, చిన్న క్రైమ్, పెట్టి క్రైమ్, జేబు దొంగతనము, లేక ఏదో చిన్న క్రైమ్, పెన్ను కొట్టేశాడు, ఏదో బ్రెడ్ కొట్టేశాడు, అది 1 year కంటే తక్కువ ఉంటుంది, దాన్ని మిస్డిమీనర్ అంటారు లాలో. ఎక్కడైనా మిస్డిమీనర్కి రెండో మీనింగ్ కూడా ఉంది, వయలేషన్ ఆఫ్ ప్రొపరైటీ, బ్యాడ్ బిహేవియర్. సో మిస్డిమీనర్ లీగల్ మీనింగ్ కూడా చెప్పాను. మిస్డిమీనర్ అంటే వయలేషన్ ఆఫ్ ప్రొపరైటీ, ఆచారాలని పాటించకుండా బ్యాడ్ బాయ్లా బిహేవ్ చేస్తే దాన్ని మిస్డిమీనర్ అని అనొచ్చు. ఓకే, వయలేషన్ ఆఫ్ ప్రొపరైటీ. మిస్డిమీనర్కి ఇంకో మీనింగ్ ఈజ్ పెట్టి క్రైమ్, పెక్కడిల్లో, PECCADILLO. ఫెలనీ అంటే 1 year కంటే ఎక్కువ పనిష్మెంట్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు పోలీస్ ఆఫీసరు నాన్ కాగ్నైజబుల్ ఒఫెన్స్ అంటే సివిల్. నాన్ కాగ్నైజబుల్ ఒఫెన్స్ అంటే పోలీస్ ఆఫీసర్ వారెంట్ పట్టి రావాలి, వారెంట్ లేకుండా అరెస్ట్ చేయలేడు. సినిమాల్లో తప్పుడు జ్ఞానం అంతా మనకి స్ప్రెడ్ చేస్తారు. సినిమాల్లో హీరోగాళ్ళు, హౌలగాళ్ళు పోలీస్ ఆఫీసర్ని వారెంట్ ఏది అని అడుగుతారు. పోలీస్ ఆఫీసరు కాగ్నైజబుల్ అఫెన్స్ అంటే లీగల్ ఫ్రేజ్, జార్గన్ అనమాట. కాగ్నైజబుల్ అంటే నోటీసబుల్, అబ్జర్వబుల్. కాగ్నిషన్ అంటే ద యాక్ట్ ఆఫ్ నోయింగ్. కాగ్నిటివ్ ఎబిలిటీస్ అంటే యూజింగ్ యువర్ హయ్యర్ మెంటల్ ఎబిలిటీస్. కాగ్నైజబుల్ ఒఫెన్స్ అన్నది లీగల్ జార్గన్. అంటే ఏమిటి? రేపు, మర్డర్, సీరియస్ క్రైమ్స్ని కాగ్నైజబుల్ ఒఫెన్స్ అంటారు. దానికి పోలీస్ ఆఫీసర్కి వారెంట్ అక్కర్లేదు, ఎవరినైనా ఎప్పుడైనా అరెస్ట్ చేయొచ్చు పోలీస్ ఆఫీసర్. అది లా. సినిమాల్లో తప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా స్ప్రెడ్ చేస్తారు. సినిమాల్లో చూసాం కదా, పెద్ద హీరోయిన్ ఎవరితో అడుగుతుంది, ఏది వారెంట్ ఏది అని, లెంపగా కొట్టచ్చు పోలీస్ ఆఫీసర్. కొట్టకూడదు కానీ చెప్తున్నా. అంటే ఏంటంటే నీకు లా తెలీదు, కాగ్నైజబుల్ ఒఫెన్స్కి వారెంట్ అక్కర్లేదో, నాన్ కాగ్నైజబుల్ ఒఫెన్స్ కావాలి. అంటే సివిల్ కేసు అనమాట, క్రైమ్ కాదనమాట. క్రైమ్ కింద రావట్లేదు అది. సో అమెరికాలో కూడా ఇండియాలో కూడా ఇఫ్ సంబడీ ఈజ్ బీయింగ్ arrested, then the person has a right to remain silent. And when the police officer asks questions, in America they have what is called a Miranda law. Miranda must have been the name of some senator on whom a law was passed, and it is a regulation which every police officer in America is expected to follow. If a police officer in America is about to arrest somebody, the police officer is required by American law to tell the person, you have a right to remain silent. Anything that you say will be used against you. So the police officer reminds the person whom he is going to arrest about this right, the right to remain silent. And the person can choose not to answer any question. The police officer may ask half a dozen questions. The person says, I will not answer. I want to call my lawyer. That's the next right. These are all coming under habeas corpus. Okay. Now there's another concept you need to learn. HABEAS CORPUS. Habeas corpus is a very important fundamental concept in law. Unfortunately, we were not taught about this in school. This is a Latin phrase. In India also, habeas corpus is perhaps the most important right, though it is not called a right,
I still call it a right. Because in the absence of habeas corpus, all your other rights are meaningless. Habeas corpus is a writ, W-R-I-T. Writ means an order of a court. Court order ni writ antaru, W-R-I-T. Habeas corpus ante enti? Shraddhaga vino. To prevent illegal detention. అంటే పోలీసు ఎవరిని పడితే వాడిని ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఎత్తుకుపోయి కస్టడీలో పెట్టి టార్చర్లు చేస్తామంటే ప్రజాస్వామ్యంలో అది నాట్ అలౌడ్. అలా జరగకుండా ఉండడానికి హేబియాస్ కార్పస్ రిట్ అన్నది ఒకటి ఉంది. సో సపోజ్ యూ ఫీల్ దట్ సంబడి ఈజ్ మిస్సింగ్, యువర్ ఫ్రెండ్ హ్యాస్ బీన్ టేకెన్ అవే బై ద కాప్స్, then you can go to the nearest magistrate and file a habeas corpus writ petition. Sir, my friend is missing. Even if it is not police, somebody has kidnapped, somebody has picked up your friend or somebody is now missing, and you suspect that so and so must have kidnapped this person. You can go to the police, you can go to the magistrate and say and file a habeas corpus writ petition. Then the magistrate will tell the police to immediately arrest that person who is suspected to have abducted or kidnapped some person. So the function of habeas corpus is to prevent illegal detention. And if the police have picked up somebody for interrogation, sometimes the police do that. So you can file a habeas corpus writ petition, and the police within 24 hours has to produce that person whom they have picked up in front of the magistrate, failing which the police officer will get suspended. This is the power of the individual in a democracy. So when habeas corpus does not exist, all your other fundamental rights are meaningless. Because if the police can pick you up anytime, anywhere, what is the very meaning of all the other 6 fundamental rights that we have? In our constitution there are only 6, but the implied rights are many. Explicit rights are 6, but the implicit rights are innumerable, of which of all the implicit and the explicit rights, the most important one is this habeas corpus. Now I am taking you back to this. Jane B has refused to cooperate with the investigation. Point number 1, the investigation has seriously not yet started. Point number 2, Jane B is simply exercising her right, her democratic right to remain silent, because she is, if it is America, she is actually pleading the 5th, which means she is refusing to testify. To testify ante give evidence in a court of law. She is refusing to testify because she is afraid she might end up incriminating herself. Self incrimination is not allowed. Incriminate ante emti? Nannu nenu doshiga చేసుకోవడం, నా మీద నేను ఎవిడెన్స్ ఇచ్చుకోవడం, దాన్ని సెల్ఫ్ ఇన్క్రిమినేషన్ అంటారు. అలా జరగకుండా ఉండాలి. ఇప్పుడు నేను ఏదో కోపంలో 2-3 అన్నాను అనుకో, ఆఖరికి ఆ పోలీస్ ఆఫీసరు నేనన్న మాటలే నా మీదే వాడచ్చు ఎవిడెన్స్గా. అలా జరగకుండా ఉండాలి. నన్ను నేను అక్యూజ్ చేయకూడదు, మీరు ప్రూవ్ చేయండి నేను చేశానని. అందుకని ఎక్కడైనా, ఇండియా కాదు, అమెరికా కాదు, యూ హ్యావ్ ఎ రైట్ టు రిమైన్ సైలెంట్. పోలీసు వాడికి చెప్పాలి నేను ఆన్సర్ చేయను, ఆన్సర్ చేయక్కర్లేదు, వాడు మళ్ళీ అడుగుతాడు, ఐ వాంట్ టు సీ మై లాయర్. దట్ ఈస్ ఎ రైట్. అండ్ దెన్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లా, హేబియాస్ కార్పస్ కింద 4 వస్తున్నాయి. ద రైట్ టు రిమైన్ సైలెంట్, ద రైట్ టు కాల్ ద లాయర్, ద రైట్ టు బీ ప్రొడ్యూస్డ్ బిఫోర్ ఎ మెజిస్ట్రేట్ విత్ ఇన్ 24 hours of arrest, and the right to know the cause of arrest. First right to know the cause of arrest, ఎందుకు అరెస్ట్ చేస్తున్నావు, ఇంకా నువ్వెవరు, నీ పోస్ట్ ఏంటి, నువ్వు ఇన్స్పెక్టర్, నీ పేరేంటి, యూ హ్యావ్ ఎ రైట్ టు ఆస్క్. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటి చెప్పాను, నాన్ కాగ్నైజబుల్ అఫెన్స్ అయితే వారెంట్ ఏది, ఇంకోటి ద రైట్ టు రిమైన్ సైలెంట్, ఇంకోటి ద రైట్ టు కాల్ యువర్ లాయర్, అండ్ ఇంకోటి the right to be presented in front of a magistrate within 24 hours of arrest. వీటన్నిటినీ ఒక బండిల్ ఆఫ్ రైట్స్ అనొచ్చు హేబియాస్ కార్పస్ కింద. దో హేబియాస్ కార్పస్ని రైట్ అని ఎవడో అండవు, కానీ నేను అంటున్నది అంతకంటే గొప్ప రైట్ ఇంకోటి లేదు. అది లేనప్పుడు ఈ మిగిలిన హక్కులన్నీ దండగా. ఇక్కడ జేన్ బి హ్యాస్ రిఫ్యూజ్ టు కోఆపరేట్ విత్ ది ఇన్వెస్టిగేషన్.
నో, దీనికి ట్రూ అని ఎప్పుడు పెట్టచ్చు అంటే ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు పోలీస్ ఆఫీసర్ కానీ అడిగిన క్వశ్చన్లకు ఆన్సర్ చేయలేదనుకో, అప్పుడు షీ ఈజ్ నాట్ కోఆపరేటింగ్ అని పోలీస్ ఆఫీసర్ చెప్తాడు. ఇక్కడ ఇంకా ఏం జరగలే. షీ హాజ్ ఎవ్రీ రైట్ టు రిమైన్. ఎక్కడ కోర్టులో క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్లో ఇప్పుడు షీ ఈజ్ నాట్ స్పీకింగ్, అప్పుడు షీ ఈజ్ నాట్ కోఆపరేటింగ్. సో ఇది టెక్నికల్ పాయింట్ కాబట్టి అందరూ ఇందులో పప్పులో కాలేస్తారు, ట్రూ పెడతారు. ట్రూ కాదు, అది అన్వెరిఫైబుల్. ఓకే, నెక్స్ట్. జో ఏ హ్యాస్ వాలంటీర్డ్ టు టేక్ ఏ లై డిటెక్టర్ టెస్ట్. ఆన్సర్ ఏంటి? మీరు ట్రూలో ఏదో పెట్టారు, అక్కడ జో ఏని ఎవడు అడిగాడు? ఈ జిమ్ సీగాడు ఎవడో తీసుకుంటా అన్నాడు అంటే వాడిని అడగలేదని అనుకోవాలా? వీడు నేను తీసుకుంటా అని అంటే వాడిని అడిగారు, వాడు తీసుకోడు అని అన్నాడు అని ఎక్కడికో నువ్వు ఇన్ఫరెన్స్లు తీసుకుంటావు. అర్థమైందా? జో ఏ హ్యాస్ వాలంటీర్ టు టేక్ ఎ లై డిటెక్టర్ టెస్ట్ ఈజ్ రాంగ్. ఓకే, చలో. ఓన్లీ జో ఏ, number 6, that's also not true, because these three no does not mean others may not know. Are you following? 1500 was stolen from the office staff. Stolen. Now I already explained, we are not sure whether it was stolen or it was simply a case of being unaccounted. It could be an act of omission or commission. Omission or commission. E and OE అని రాస్తారు బిల్లుల మీద. ఎగ్జామ్షన్ ఫర్ ఒమిషన్స్ అండ్ కమిషన్స్. ఒమిషన్ బట్ మర్చిపోయాడు, కమిషన్ కావాలని చేశాడు. దొంగతనం జరిగి ఉండొచ్చు, అన్అకౌంటెడ్ అంటే దొంగతనం చేయడానికి కోసమే అకౌంటింగ్ సరిగ్గా చేయలే, లేక ఇంకా చేయలేదండి, ఏదో పని ఉంది, మధ్యలో కాల్ వచ్చింది, ఏదో వాడు పిలిచాడు, ఎలా ఉన్నావురా, ఫోన్ వచ్చింది, మాట్లాడుతున్నాడు, ఇంత లోపల ఇది అయింది. క్రిమినల్ ఉద్దేశం ఏం లేదు, ఇలాగైనా పోవచ్చు అలాగైనా పోవచ్చు. సో స్టోలెన్ అన్నదే తప్పు. తర్వాత హూ ఎవర్ రాబ్డ్ పోయింది, రాబ్డ్ దగ్గర పోయింది. థీఫ్, అసలు దొంగతనమే జరగలేదురా బాబు, అదే క్లారిటీ లేదండి, దొంగ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిండండి. సో 10th క్వశ్చన్, స్టోల్. మళ్ళీ ఇక్కడ 7, 8, 9, 10 స్టోలెన్, రాబ్డ్, థీఫ్ అండ్ స్టోల్. అన్ని 4 ఎగిరిపోయినాయి. Because all of them are not verifiable, because it is not clear whether there is a theft that has taken place. That's it. Now out of the 10 questions, how many unverifiable did you mark out of the 10? 3, only 3. That means it's a simple passage, only 5 sentences, and this is a simple test of your critical thinking ability, where you may not like it, but you drew all kinds of wild conclusions, and you let your imagination go out of control, and you did not focus on what was being said there. This is the problem. Even in our daily life we are doing that. Every one of us is doing that. But if your critical thinking has improved, then you will probably make less of these mistakes. That's why somebody said, don't assume anything, because it makes an ass out of you and me. Do you remember I said this in the first class? ASSUMA. Thank you very much.